ring tolbe dahata betilin nalale mbali je kan mbali muy kan wodongo tolbe dahata le membe kering alingantilin nyulula nyulunata munela kambe dahan membe kering gafanyine nyama mbaliko ninyine belori galibana doya nyarbe dahata betilin nalale mbali je kan mbali muy kan wodongo ndolbe dahata le TAF Africa Global Walle Office da sona yarim ba sotalie ila madiba molo kono mimbe TAF Burfoot Garden silabaka nin commercial office holding in 24-hour security system la nata standby generator air condition conference room mi yalan ko ni la staff sul sala mitino sotoje ani fansum cash power ni atrebo office nyinin kam mi yalan ka warata ni atrebo office nyinin kam mi yalan ko pour mo lene taraje ta batala ni atrebo office nyinin kam mi yalan ka ni la doko be nyomoyla wotela nyiniro be dafa katun TAF Africa Global yenyin commercial officer le sotale la TAF Madiba Mall Bumba kono mimbe Burfoot Garden silabaka na telephone bundal kumane ba memo 733-3363 733-3363 no hanika bin email info@tafafricaglobal.com alabaka foy lafta mobile ndi wala ban simple mobile wala foy lafita latest mobile wala foy lafita smartphone la ñin be ka sotale davin wala bulli shop number 1 ando na lafta Samsung fanana asifa bele bije A series kabring A01 A11 A21 A31 A41 andu ñin be mu 4G internet ollet e manna da wala de alafta technology labang wala lafta itel la e kanyim be sotalele e ko Spark 4 Spark 5 and Spark 6 abele be ñin dulato ande manna da wala de e ko chargerlo asifa wasifa mobile cover ani ñi mobile protector e nyaadalu abele be jindi krato bulli shop number 1 be tilinde ngale dami wala mu Birkama police station o nyaatilo wala choju ba balaje wala badi ngolon kamune bato ali commande telephone la niatra lafta mobile 7799530 9957262 bulli shop wala nata kodande enen nyen kudima tonya bulli shop nyoko ukuto nata sako ntolu gambian ko lumine yalon ko mbe banko e bantalale wala ethnicisles.com ethnicisles.com itolumu bitiki baleti mi yalon ko bali ala hawa kono dami yalon ko ni dunte lawo website to www.ethnicisles.com ise fengol sanno jele fengol min yalon ko wala mu Africa fengol la anin Caribbean fengol kabirin jato lombam patanselu tuluselu futo tiakere sato nyelengo anin jama mi yalon ko akamulu batande nan sambalaro la foddum fengolo anin nan ciosane fengolo Ethnic Isles iko sambalaro bantale sai be dunne la nyindulal to click ibe min sanna yewosa ni a click isa kino la moliyele walla ya kina ite fangoy e fangol le cha ka chika ya sambana foi la bundato e koy ka fele ni amo mbita marset ni molbe nakila nyola manta online yesi la bun kono don click ye fengo sang janni ba fula wati dantan ya sambana ye la bunda kon ko ya dila badi mun kamune bato kudi manata
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين mbaɗeŋolu ngali konton koteke alnal badi malum lamin konate ndele murutanan jang koteke ka camielon ko nka soto jang dimasi talan saba angal tere la tamo wala talan fula gambe la tamo no sita kana jang nka programme o natale min nka fay ko breaking it down o mutubabu kanlati bari ni min ba fasar la drone wala ni ko ka kole jaba kese woto molye ka kolu fo pour molisi a fahamno molo mi kam dan kunde bari na karama jam fa na londo man jam londo man la londo fana masha Allah da sa bake kana jang kallam moy mol la million ko ya long akoyte ma be senior ma set fende fu ale min karfe ma londo to ani ila jernyal ni la kiskisirol to wala min yalon ka kumata bake ko ya faham ya long no modu ngolle ko mandi jang watni ni ka kasaki o kono mi yalon ka metam feñi ko kono wala mo nuha siseti atabe Angleterre abe sato to mi yalon ko Leeds ni mbadi ma do fanan kana jang mi yalon ka fanan buka famam fe wala mu sana daboti bari sainte man tarim fe fende fo nyok mi yalon ko asoto mbe albe dan na duwala fo alsi fo alasi aso jara kendela asima be programme na la bidum ngamin soto jang aman ke gambe lundandi na brora kendolo mu mi yalon ko alhamdulillah ameta gambe la ko bakele ade ko beleke kan no asita no miwde abe ko beleke kan pour katakol ferolto min sat nande ko Gambia nyalama Gambia la kendo asisot no nyami ay kilo ke kabring to momen na Gambe be nyoyren a kumbalen la marla jawto mi yanon ka be dare mol kan ay kilo min ko to mashallah fo bi be diamu kan ako pour mum ako Gambia la tanyato o brora nyin ikafa Suleiman Ben Soir abem fe nyim programme ko no jang mbalé membe kerin television bumbato aning home digital fm 99.9 ni lafta safa su fm mbale radio to mbe nyi wato bento janing be dunda kata ko non si microphone fanan samba follow nsa samba noya al bismillah ne ngana Ben Soare fanaya afanan sal bismillah ne ngana continuer programme ñu assalamu alaykum budum noha abarakallah men abaraka bake mbe lamorlal nin juberlal kontonna mbe kontondro murun lay fon kan ani membe kering organisation o mume be mbe Suleiman Ben Soare fana kontonna ka bismillah programme nyinto breaking it down mbe lamoyrlal minul bina lamoy la nyaato ani minul bina jube la nyaato mbol fanal be bismillah la programme nyinto lamin daltala nyamin nam doron kana ka mol makoy ka kol bondi mole nyoto nka fomiye ka ajaba kesa woto bawo fankola karola atamu dula dibiri mbalet ndum kuja mala kataraje yo mol minul maw bunda nyin karang wala haniya karang e ma faham nyin kacha sifa kabete ala pour ngana ngi kachandi ka kol bondi e nyoto sako membe dending Gambia bankola fanko katama nyame amunta hani binse mol be bismillah nse konton bismillah ala konton drola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barakallahu men abaraka bake noha Ben assalamu alaikum thank you very much for inviting me on your platform. I am honored to be on with gentlemen of your caliber and to be invited on this very important topic to digest or digress the issues
for our people to understand, which is very important, especially in an election year or an election period. And we'll try to be factual as much as possible. We'll try to be logical, and where evidence is available, we'll try to present it. And as I said, it's a national discourse, it's a political discourse, and we owe it to our people to reach out to them. And that's the only way we can make a difference, so that they can take informed decisions that will bring about change and meaningful change that will improve their lives, and which will again bring us peace, stability, and progress, and a sustainable nation and sovereignty. Thank you very much for inviting me. It's my pleasure, and I afford my gratitude to you guys for giving me the opportunity, and for your listeners. I will try and speak Wolof, and I will see how best my Bakaw Mandinka can impress. I know you have diverse listeners on the ground that might want to hear me and understand where I'm coming from. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ben. That is very important, because the program is such that we want to break things down for ordinary man or woman to understand, coming from jargons that are technical or too technical for their understanding. So you are here to help us. So for that matter, you can speak Wolof so that it is, it is well digested for ordinary men and women. So thank you once again for joining us, Mr. Ben-Suare. Despite your busy schedules, you have made this an important undertaking for us. So once again, a big thank you. So be min kala do wala nyinde ko nuha si continue kachanyim kono be min jibe ko wala nyinde ko state owned enterprises na kacha kumasta no wala no man na kachanyim continue no barbutung again muruna ngamira wolum ete fana bisita wolum bake. So wala nyinde ko nga man sakundala bo company le jibe savo man sakundala do ko bunda do le jibe mielon ko be lorin pour ka service odi mol. But you come here, kan emi tan mo wala nyinde ko dol bi jel mielon ko they get subvention. Dol bi jemi and they are commercial. But buto nyil be ni na jibe bake dol boytale nin kamala losses min keta wol fanado. Muni atna nyil loss nyil keta. We were trying to make sense of them. And ñu watim be nga ben suare fana mo la be kacha demal la ke kan pour Gambia the way forward. What Gambia what we expect going forward. We've all learned lessons, and we cannot continue to fail. And yet again, we have this audit report, or this report, Mielonko is indicting Kaitandiko, they are too good to fail, what do we fail? So, the old Kacha, but going forward in Sibula, your Kacha Kumasmola, then Ben will be Ben Fanambe Makwela Purka Ko in Jabakas Watermole, Kaitan Mola, Kenabat, Nubekere. Abaraka bake lamen abaraka yetto nyale fo nyillo kun tambila nga commencele bari komi bulmuto kenya kamala manna abela banno bar butun nse mol hakilo bulandi komi nga commencé dami pour mol ya faham mbe mune jube kam mbe men jube kam wala mu ka fo doku bundal minuli state owned enterprises tubabu kamola muwoti we me yitandi wala mu man sakunda fangola doku bundal milia lonko man sakunda fangola tamu wolti wo doku bundalu na Gambia banko kan isiatal yo Ports Authority nyol bolo kono na poroto Asset Management and Recovery Corporation bolel kono yo Asset Management and Recovery Corporation itolmu bundalete bundami ya lonko man sakunda ye londi nyin dalilo le kam ma pour kam man sakunda ya bulo la fengol minul kanke topato minul nyanta wafi la ye wafi minul nyanta topato la pour man sakunda fango ye muna fangol la yewol fanal dada pour man sakunda se muna fanno wala yo mbenga jele bring kudeta kata 1994 ye man sakunda bulo la mol minul la fengol kan ye bagasol kordalu ye anim motolu ye wafi le bunda mi ye wafi wala Asset Management and Recovery Corporation jana commission nata
ye recommendation o ke ko bagasol minul mo yalon ko yaaja metallel mu nyanta wafilale asset management and recovery corporation e tollel marataw yo kabowoto na gamsel nyol bolo kono wala mu Gambia cellular company wala mu gamtel la bunda me yalon ko e tollel kanyim mobile olu ani internet ol di mol la e ka kodo mutam wolbol yo na Gambia Civil Aviation Authority nyol bolo kono Gambia International Airlines kata hanim nan na wek anin na social security nyolu hanin na GRTS Gambia Radio and Television Services ibebu bunda leltimini alonko man sakunda fongole tamuiti man sakunda ni moman dengela yo man sakunda ye londi dalilo men kan wolem nyinti pruise yiriwa sambano nam banko kan nyamen asatra ngatan kulman taraje bawo man sakunda fon ka tamani ngatangol lellay ka fuminu yen ko bureaucracy yo ni sulata kaytola man sakunda bulu ika murmuru ne murmuru foy Kenya fo ngoy boy kono bari men satin na o kolse sonayano o dalilo le yatin na o mirol keta pour kanyin do ku bundal londi minul batin na la molse yirwa kol soto molse la hajol jarano athra e mandu wo ngatan kol kono ka fo mi red tape ayollel kuntu yo bari nata menje Gambia la karola man sakunda e nyinul londi nyawnya hani bi man sakunda fongo dabe nyinul koto duma lale ila tamandir nyato ila dokulal nyato ko la tombondir nyalto man sakunda hani bi abulona singo be bol konal woto hani bi o bureaucracy ni wo red tape nyin wol mamboje yo wo dalilo kamara lamin nataje ko ye accountol minul findinde anyin kita balafate bawo man sakunda la doku bunda me ya lonko ya londi la pour ka yirwa samana wonyanta kala doku bunda la me ya lonko lamen ye mamandi wato wati iba fole ne kunun janga nyin naful nanga mun ne dundi bari nyin keta bala fate ntol la nyin man sakunda la en doku bundalo wolu niye nyin ka bi nafulo jelle dunde be men dile la mu serun ko talet ila nyin accountol minul fintita pour mol ya faham munam account wala mu konto ti me ya lonko aka kodo dunya na bonya na dépense nyaani yitande min sabanta so man sakunda aka tamatende kodo dunya na bonya na dépense nya sankar tannim fulo kono aketa nyaamin e ka wala fo account yo itole account o min bondi sainte nyinan sango kono dolbe je nyin February min tambitala mu February 2021 nyinan sango le mu ila reportol findita bar wo reportol be dendin sanji malla serunko 2020 accounts mam pare sakonasi audit 2021 wo yalon tawfala andum felembe so kar konon ton jaw kon so mbe men fo kan jan 2019 kodo dunyana bonya yewole dante nyinan sango kono serunko kodo dunyana bonya sai man sakundala yindo ku bundalu wolbe tamandiro keno la nyaadile pour tamandiro e ke silo la ni ite ka serunko kibaro di wala nyinan wallahi because wo kibaro je wol kumata bagele pour yedo ku nyaadlom bi accounting katama wallan sa fo organization do ku bundali katama nin kibaro la e ka fo miye data information yes wo information o nyin wo kibaro nyin anyanta kala science kibaro la pour ka nyaton kol makoy ibe policies decisional minul tala aseke decision de me alonko mbebi men konaten a bole address yo bari management information men kadi management la o serum ko information wala o metol makoy problème o men be ke kam bibi la pour ka o problème o nyen address so o dalilo kan lamin nyine ya tinna man sakundala en do ko bundalu jamabe kono e be boyta yinul boyta wallel mu asset management and recovery corporation i boyta dalas million say dalas wil tallulu dalas kemese dalas tankonontoni wor do ko bunda me alon ko man sakunda alon de pour ka bagasol wafi man sakunda bulola bagasol minul kan i boyta dalas million say dalas wil tallulu dalas kemese dalas tankonontoni worol ni nata boton na Gambia Cellular Company me alon ko gamtel mosa fo dal gamtel le tamo inin gamtel bebe kukili mo kono e be gamtel le koto itol boyta dalas million tankonon tonin saba anin dalas wil kilinala Allahu akbar yana boto na Gambia Post Office nte malam fo mol ka letter o ki nyoyen na Gambia han saimba bar hani bi den na Post Office be jel
My God. Itol boyta dalas million woro dalas wil kemelulu wil talulu ni nani dalas kemelulu anin dalas fula. Yena gamtel fango jube lamina bala fa warta. Tumando na programo be futala gamtel la kantunga kaito doje man sekunda la kaito me alon ko e plano landil pribe gamtel ni gamsel fango wafila nyame. Allahu akbar. Tumando mina programo wulind la wakanne o fana kaito ni ngaja ba kese woto mole bari bi manke o lungati. Gamtel boyta kodo minna dalasi million keme million taworo wala nim fula. Dalasi wil talulu wil taworo nim fula. Ambatu nga senka. Million keme million taworo wala nim fula. Dalasi wil taworo nim fula gamtel boyta wala. Ni nata na Gambia Civil Aviation Authority jube wala mun na airport bundati to lel tamu airport ot. Bitikol minul bebe airport oto civil aviation le tamu it. Itollel kaw bitikol be kanil luwas wala. Brinte be civil aviation na do ko ngolete ndele kaw bilol dada tarwo kare. Police station o membe airport oto ike bille. NIA membe nunje sciences ike bille. Fire service membe je ike bille. Mol minule bitiko soto odlato ani airport o fon ka tamani men na plenol minul ka ji ka fami landing fee ni pleno be jila ka aka kodole jo e ka wala fo landing fee. Ntela do ko lam num brimbe civil aviation taw bilol be safe. Bari wo be nata jele ko civil aviation man sakunda ye guarantee nun trust bank ye don to dalasi million keme dalasi million wani lulu pour ka airport o nyin ka a warandi ka fanundi isaje ko kodo na flow jamase dunnona. Wo kola man sakunda nata don troke export import banks of China me alon ko dollar million tang ye wole don to e fanal nata civil aviation don tala pour nyin kamala project ko e ka fo me airport improvement program project. Wo be kerin kola lamin civil aviation nata boy dalas million tan sabanin sey dalas wil tan nanim fula. Ni nata boto Gambia Printing and Publishing Corporation GPPC. Amma me baake nga president oje ko ye masim kuto lel so do min yalon ko wolel bikal printing kala. Itata wala jura. Gambia Printing and Publishing Corporation iboyta dalas million warawula dalas wil kema lulu wil ta warawula nin sey dalas kema warawula dalas tankonon nin sey. Yena boto nawek yalon ka wala fo ko ni ba kawarin kuto la borol e batu ye kana jibe do nawek wol kasaratale hey bi programme mbela fla pour ka adiki nawek kam bawo tembo men to Gambia ngajela kuram manko le beje wati kuram be tala dron ji manko kake so bar dalilo me sabu wala nyinti ko nawek nyim man sakundala do ko bundal be fi siate to lelt Allahu akbar me yatin na ngofo nyindol be itole account o men da 2019 lam bar nawek wol futa la foy fu sa fon be bota 2018 account nyin 26 February 2021 lam itolio sign Sukai Bangura wale account nyin sign nga atlemu ila board secretary DT Associates auditolu Deloitte and Touche wale liye audit ofana ya date 26 February 2021 nawek boyta million keme fula million ta woroni lulu Allahu akbar dalasi wili kema woro wala wil tan senin sey sankilin kono lam nyinte de sankilin na boyo lam nyinte 2018 boyo lam nyinte bar ni nawek fango jube mbina dunna wo kono le bri ko nawek yen nawek ye boyta minna niya be ka funyo kan dalasi billion woro la subhanallah 6.4 billion dollars accumulated losses nawek ye mensoto mbina dunna wo kono le anin auditor le mun kumale fo nawek la karola mbo fana be jaba kese wotla mo len lamin katambi dron National Food Security and Manufacturing Corporation me ya lon ko wala foma GGCT membe saro ngado ko ke je fanal yeah 2000 kata 2001 tele mo ila management accountant itol fana boyta dalasi million tawor dalasi wil kema woro wala wil talul nin kilin dalasi keme fula dalasi mo wonin sey National Food Security and Manufacturing Corporation GGC dol ka fo GPMB wol boyta wol million taworo dalasi wil kema woro wala wil talul nin kilin dalas keme fula dalas mo wonin sey yena social security jube social security
itolla ko be nyamen tunkun nani wala be dendin social security la wala tane ka fuje social security and housing finance corporation yo social security ay housing finance total wala mu bundati me alonko aka kordal lo ka donto molia mol ka do man jo wala minuli a fanko sotono ya korda nyin san outright wala mu ila housing finance ila o bundani wo fana boytal hayda aboyta million tan sabanin saba dalasi wili keme se wil taworo wala nin konondo o boyta wala yo pour ka je complete social security la bunda dolu ye pension soto jel yo na Gambia banko kan man sakundale ka pension jo social security ibuka fembondi do kulal la joto bara man sakunda karwo kare do kulal la jo e ka jibele o kanyanta men fe ye hapu bondi ye ta ya landi do kulale social security pour nyin kammala ni ila kebaya ya si ise fonyo do kula so momo ye fonyo do kula kebaya kammala ka fole pension e ka kodo nyim fankanta to landi ye wol dalilo la kam man sakunda la kawke minuli alon ko manke man sakunda fawti comme central government wala civil service wal kab joro men ke social security pour nyin kammala do kulal ni e fonyo do kula hakke kebaya kamma e ka fo en national provident fund yo social security ya housing finance sotole ya pension soto mo bundalat me alon ko man sakunda ka kodo min dila do kulal la ko kamma e marata o dammal wo batage ye national provident fund fana sotol wo fana bundalet me alon ko wala marata do ku bundal ta kodo min jo mena alon ko manke man sakunda fangola do ku bundal manke man sakunda fangoti komi man sakunda la do ku bundal be nyamin social security nyolu kata fo poroto kata fo gamtel nyolu ka karwo kari ikela do ku lalla jojubele keme o keme do ika dalasi lulle bondi do ku lalla joto baritol fanal do ku lalla jo kanyanta mewo men fe keme o keme ka dalas tanne lawo kan ninkumu do ku lalla jo mu mewo menti karwo kari ika dalasi tanni lulle landi social security pro do ku lay misal fete lamin ni be do ko la gamtel ila karfa jo mu dalas wiltante karwo kari ila o wiltan o kono keme o keme dalas tanni lulu wala ko do nyimbe lala ite social security wala provident fund yo ila nani njang tunkun nani njang wala industrial injuries compensation scheme nyint wo mu tunkun nati me alonko wala be mararing kado hulalu ke juso nyabu kodi la me alonko ni ayatra e baramata do hu bunda wala accident soto ha e accident soto do hu bunda e kawala for industrial injuries compensation scheme wodum fana ka jo nyaadile keme o keme itela joto e ka dalas kilin na bondije ni ayatra wo siata dalas tanil lulti woto ibe dalas tanil lulle dundila social security o fo balafanta yalate momi yalon ko abe do ko lete nin atra amari baramata ite karwo kari ka dalas tanil lulu landi o mari yeje so momo yalon ko ala jo siata dalas wilikilin dalas keme lulti karo man sakunda wala do ko bunda nyen ka dalas tanil lulle landi to mari social security pour nyen kamala ni baramata dalas tanni lulu o beta sambala min tola yo ñin lan mu tunkun nanol timini alon ko be social security koto ñin tunkun sabol wol be gagné sotol to man don na kacaaw futala wala bari la bunda mem boyta wala mu ila housing finance wala boyta million tan sabanin saba dalas wili keme se wil tawro wala nin kononto nse ibula lamin enim ben aliye yinko nyin aliya nyambas aliya jaba kese woto mole ala baraka abaraka bake nuha kuma kanyin nsafa kumolu nyil seniata ila kunta molbe karanke noma abaraka bake ya fu nyami asinata law ko perikano odon sita ben ye nuara kuma kan mole ay min report min bedi la nyebule fanan ye ya jibe make sense out of this Thank you very much Noah si kadubo garal fufu. You have given me a challenge because you have, used like Mandinka and get into the nitty-gritties of everything without, in fact, like angale bo wax rek setal nga ko mu set dina jëm man tam suma képp ka katan pour def ko waaye dina difficult waaye lu ma bëgg a def pour nit ñi déglu ko mooy ne dama bëgg a joxe analysis boo xam ne dama joxe a historic perspective
baax na torop ñu understand fuñ jógee at fuñ toll ñu mun a xam fu ñu jëm fuñ jógee mooy nguur bu njëkkee Gambia mooy nguuri Sir Dawda Kairaba Jawara yal na ko yàlla yërëm te xaaree ko aljana ak ñum àndaloon ñu ko ooyee nguuri PPP People Progressive Party ñooñu ñoo amee nguur gi ba pare bu ñuy jël nguur daanaka jëluñ nguur gi ci dara dañ am pour samp réew ci biir samp réew boobu moom lañ indi di samp bunti réew yi lu ñuy ooyee institutions yooyu nag dafa bari fànn bu ñoo waxtaanee tey mooy di state owned enterprise mooy bunta yoo xam ne nguur gi moo ko moom waaye dañ nekk bunti jaayante jëndante pour mun a indi koom-koom si nguur gi pour nguur gi mun a am koom-koom bu ñoo yore réew mi pour mun ko dépense foo xam ne mooy am réew mi loolu bunte yooyu lu am solo la ndig moo amee réew ndig réew dañ am loo xam ne private sector bi moo ko amee mooy loo xam ne doomi réew wala doomi citizens yoo xam ne ñoo jógee bitim réew ñoo amee seen bunti jaayante jëndante ñu oye ko private sector am na waaye tam ñu gis ne dafa am bunte yoo xam ne dafa critical dafa am solo lool ñu ne léegi bunte yi nguur gi duñ ko bàyyee rek doomi réew mi wala ñeneen ñoo xam ne ñooy jóge ci biti ñu leen a oye foreign investors ñu am ko bii dafa nekk loo xam ne nguur gi dañ ci war am loxo ndax dañuy am loxo yépp ndax dañoo am loxo lu ëppa lu ci des ñu booloo ko mooy shareholders bunte yum fi muy port authority muy asset management muy gamsel muy nawet muy social security muy GRTS muy GRA bu mu waxut muy yeneen yëpp nguur gi bunte yooyu la ñuy wax te su sobee yàlla dinañ dugga si bunte yuñ mun a dugga yëpp pour indi waxtaan bi su sobee yàlla dinañ ko indi waaye lu ngeen baalal ma suma mbokk bu nekk Guinée moo maa ma wax ko ne dama nekk si radio xam naa ñu ngi am emergency mi noddete mi doon mi radio nañ ngeen baalal ma Guinée don't worry dinañ dugga si bunta rawatina bunti nawek si boppam ndi am na solo lool léegi lan moo taxaw mooy ne nguuri PPP bi buñ taxawee bunta yi taxawaloon nañ bunta yu bari waaye ñàkk toppatoo ak ñàkk amee buñ ko war a amee tax na ba yenn bunte yi tey nekkaatuñ fi and bunte yooyu tey mooy commercial and Gambia Commercial and Development Bank ñu bari mooy nekkoon bunti banque boo xam ne dañ ko ubbi woon pour dimbale nit ñoo xam ne ñu ngi jaayante jëndante pour koom-koom réew mi mun a ekkateku pour bunti jaayante jëndante bi mun a am doole loolu tey amatut nguuri Jawara ñoo ko indi woon waaye ñàkk a toppatoo tey lu ñoo gis tey suñ ko toppatoo fa la ñuy jëm boobu dem na amoon nañ lu ñoo ooyee di agriculture development bank bunti banque boo xam ne boobu tam luñ ko ekkatee woon mooy pour jàppale béykat yi ak ñuy liggéey ci mbiri béy pour ñu mun a am xaalis boo xam ne jumtuwaay yoo xam ne moom la ñuy soxla pour béy mi mun a dem kanam boobu tam ñàkk a toppatoo moo tax ba boobu tey amatuñ ko amoon nañ lu ñoo ooyee NTC National Trading Corporation loolu dafa mel ni ay supermarket yoo xam ne nguur gi amoon nañ ko wala ay bitik yu ñuy am yu mag yoo xam ne day jaay loo xam ne dañ koy soxla boobu tam dem nañ ba ci kanam dematut ñu jaay ko mu dem lii yëpp am na fi lan lañ ci jàngee lañ war a laaj suñu bopp tey Gambie ñoo ñàkk lépp bunte yii yëpp si doxoon tey lu bari tey mu ngi suñu réew du amaat ñàkk bu nekk si réew mi du am toroxtande bu nekk si réew mi du am loraange bu nekk si réew mi du am coopérative egguma fa mënoon naa dem si lu bari loo xam ne lu yàqu la waaye dinañ dem si loo xam ne tam nguuri PPP defar nañ ko ñu jël ko joxe ko at fu loolu fu mu toll tey bunte yooyu lañ dese moo tax kuy taxaw di wax ne
lan la fi nguuri PPP def nañ leen wax lan la fi nguuri PPP def waaye tam nañ wax lan la fi yàqu tax lan moo ko yàqa doomi réewi Gambie ñoo ko yàqa te ëppa doole si doomi réewi Gambie ñu ko yàq mooy ñoo xam ne ñoom lañ ko dënkoon ñu ñoo oyee managing directors ak ñoo xam ne ñooy liggéey ñoom wallahi ay kilifa yoo xam ne ñoom lañ jël yaakaar an gëm leen ne seen xam-xam seen jàng seen jikko doy na réew mi pour ñu amee bunta yooyu waaye ñooñu tam ñan ñoo leen fa teg ñoom la ñuy oyee politicien mooy nguur gi ñoo leen fa teg am na lu bari lu ñuy oyee corruption am na lu ñuy oyee nepotism tax ba loolu yàqu incompétence am incompétence mooy koo xam ne mënut a amee lu mu war a amee amul loo xam ne moo jumtuwaay yoo xam ne moom moo am si xel ak xalaat pour mun ko amee waaye lu indi incompétence mooy nepotisme di indi compétence mooy lan parparloo si lan ne kii suma mbokk la kii suma doom la kii suma jarbaat la waaye kii moo ñoo jógee benn dëkk bu benn région bu jógee wala leneen ñu jox ko wala mbiri politique ñu ne benn soirée de waa këram de PPP lañ wala baayam ku taxawal PPP la wala ndeyam yaay compagnie PPP la nañ ko jox benn soirée fekk benn soirée amul jikko ji amul xalaat bi amul xel bi amul xam-xam politicization di na ko indi yan loolu nag mooy indi corruption li loolu corruption si boppam moo tax suñu waxee corruption ñu xam ne fitna bu nekk si réew corruption moo ko indi corruption bi ñun doomi réew ñoo ko def waaye am na beneen fànn tam ñun doomi réew ñoo ko nangu ko ndig lan ñàkk xam la nangu ko ndig lan ndig jamono jooju xëj na ñu koo def ñun ñu ngi àndaa ñoom ndig suñ mbokk lañ wala xëj na ñu ñoo njëriñ wala ñu ngi foog ne ñu ngi njëriñ ndig njëriñu ñu ndig tey di ko duñ nekk si luñ nekk nit ki balam laa jox looy dépenser bés bu ne na la jox yow nga dépenser sa bopp su fa newut ëllëg si bi nga amee sa bopp moo waa nekk dëgg waaye dinañ gis ne politique bu tegu woon moo tegu ba tey dañ jëloon politique bi ñu def ko patronage soo nekkee yaay compagnie soo nekkee bàyyi compagnie soo amee influence di nga tax loo bugga nga am ko waaye si kaw lan si nguur réew boo xam ne dañuy yàqule bon lu yàqule PPP lu yàqule Gambia loolu mu ngi yàqu nit politique mu ngi yàqu nit nepotisme mu ngi yàqu nit corruption te loolu tax bunta yooyu yàqu tey Gambia di ko toon waaye nag ak sagante PPP yëpp moo tax ma ne def nañ lu bari lu baax am na lu yàqu waaye lu yàqu loolu indi ñu lu ñu am waaye am na loo xam ne ba tey liggéeyoon nañ ko buñ fàtte ne lii yëpp doonuñ ko nekkul loo xam ne dañ ko doona dañ ko liggéey dañ ko indi dañ ko invent central bank sax amuñ ko woon suñ xaalis bopp amuñ ko woon tali bi biir kaamal amoon loolu yëpp ak leneen waaye leneen nañ wax si loo xam ne mooy bunta yi ñu wax ne muy pori Banjul bu ñu wax tey nguuri PPP bi liggéeyoon nañ ko liggéey boo xam ne ba tey barke googu lañ amee dégg lana taxoon barke bi egga foofu xalaat bi xam-xam buñ ci def pori Banjul mi nekkoon port boo xam ne ñun suñ jaayantee jëndante su rombee béy jaayantee jëndante moo amee woon Gambia lu ñoo ooyee re-export trade nga xam ne dafa ñëw jaar suñ port mu wàcca ñu jaarale ko suñ réew mu dem yeneen réew dem Guinée Conakry dem Guinée Bissau an feneen moo taxoon nga gis fu mel ni Picton Street in Banjul ak yeneen port landlocked countries yi muy faa dem ba Mali loolu stratégie la woon loo xam ne Gambia ëppoon nañ ci loxo di jàmm ak salaam bu ñu am ak technique ak rété bu ñoo wax ni jafe-jafe yoo xam ne yëpp gi génne woon nañ ko ci dafa yomboon pour indi sa bagage si réew mi nga jaarale ko foo ko war a jaarale nga fay lu em tax nga yow tam nga mun see liggéey réew mi njëriñoo si port bi loolu lañ ko bu 1992 nguuri PPP bi ñu defar foo xam ne gaal yi fan la ñuy taxaw defaraat ko si lañ am programme ñu ne dañuy ubbi Gambia pour mu nekk di supermarket of West Africa wallahi pour lan Gambia ñu ubbi seen port bi ñu ubbi seen aéroport bi ba pare ubbi yeneen bunta yoo xam ne mooy am réew mi seen koom-koom ndig ñun amuñ essence amuñ diamond amuñ woon lu bari moo tax port bi taxawoon lu mu taxaw tey gis nañ port bi
ngóor gu bon bu fi jógee buñ fi génnee bu mu ñëwee ñu gis ko lum yàqee port boobu corruption bi si port bi waaye tey ngóor bi fi toog moo gën a yàq tey daanaka port yi Banjul ñun ñëpp gis nañ lu ñoo ay congestion mooy loo xam ne dañ tembe seen mënuñoo amee gaal yoo xam ne ñoo war a ñëw nekkul ne gaal yi dëgg la gaal yi dañ yokku nañ waaye lii moo wane ne mënuñoo manage suñ mënee manage dañoo am projection lu ñoo ay projection dañoo mën a xayma ne at ñaari at si kanam ñetti at si kanam wala juróomi at si kanam lii la ñuy am bon dañuy ubbi fan la ñuy ubbi naka lañ koo ubbee naka lañ koo dépensé waaye tey dépense buy dugga si port bi nu mu toll kenn mënu laa wax nu mu toll waaye kenn gisu ko dig lan Adama Barrow ak lu mu àndal comme nguuri Jawara nu mu meloon lu ko gën a bon ñëw mu nekk nguuri Yaya Jammeh tey su ñëwee si corruption lu gën a bon nguuri Yaya Jammeh tey mu fa toog loolu corruption boobu tax na expansion bi fu mu war a jëm fa ñu ngi dem di defar ay container terminals ndig foofu la corruption procurement fa la nekk jaayante jëndante bi port bi fa la nekk ak loo xam ne ñu ngi ko jël loo xam ne jaarul fu mu war a jaar di dem si ay nit tey port boobu ñeneenti at suy dem si juróomi at tey waroon naa mel neneen buñ ko doonee si Yaya Jammeh buñ ko doonee si Saa Dawda Jawara tey lu gën a am solo si port bi tey nguuri Saa Dawda moo ko fa teg mooy fa la gaal yi di taxaw su gaal taxawut looy fan ngaay jëm loolu yëpp ñoo ko fa def waaye tey wane na poor handling of the ports tey loolu tax na jaayante jënda mu ngi métti tey soo jëndee sa container fii mooy soo jëndee sa jumtuwaay jënd sa marchandise bagage pour indi ko Gambia dafaa day métti looy fay la faa yokku loolu moo tax tey bokk na si lu tax tey dund bi gën a métti Gambia ñu dem si ñoo oyee asset management soo leen fàttale ko luñ waxtaan fii ma ne nguuri Jawara loo xam ne yàqu na waaye demaat nañ pour defaraat ko rawatina mooy commercial and development bank mooy banque boo xam ne moo doon dimbale jaaykat yi ak jëndkat yi banque boobu mun daanoo ak international community ak pressure bu ñëw ñu ne leen nguuri Jawara ne foog ngeen recover mooy foog ngeen jotaat loo xam ne moo génn si banque si lañ jël nag ñu defar bunta bu ñuy ooyee asset recovery programme management desing pour ñu mun a jot ba loolu ñu seet bunti loi ak bunti naxante ak bunti jaar yu ñoo def négociation yi ñoo def pour mun a jot alal bi waat delloo ko si nguur gi buñ ko defaree den si la nguuri Yaya Jammeh yu ñëw lu fa jotoon a nekk luñ jotoon a dajale woon nañ lu bari mu jël kasaar ko mu jël amee ko ameen bu bon léegi moom mu boole si moom bu mu si boolee mooy lu mu jël si loxo ñoo xam ne ñoo nekkoon si nguuri Jawara mu jël boole ko fa waaye loolu tax mu tapale ko kenn mënu maa wax foofu loolu nu mu tegoon waaye nag ñun foogoon nañ ne moo tax lii interesting ñu déglu history xam naa ne di ngeen ma indi beneen bés ñu gën a mun a dugg si lu bari no problem history bi indi important Gambien si understand mun a ràññee nguur gi ñëw nguuri Adama Barrow amul benn laa wax benn killing amut ati je ka foko Adama Barrow la man sakundale ñun lo banko kan ati je avansoto social state owned enterprise avansoto Yaya Jammeh ama state enterprise owned enterprise kalon de avansoto wobe keta amen sadawla jamano sadawla loolu yëpp am waaye ñoom luñ doon Yaya Jammeh doon na ko yàq ko Adama Barrow ñëw rey ko mu dee instead of mu sukkandeku ko defaraat ko mu mun a defe njëriñ lan la tax ma wax loolu bu ñëwee kenn xamul gannaaw yéen moo xam ne seen xel màcc na wala seen itti mu ngi si ngeen dugal lijjante ko tey Gambien boo laaj daf laa ne xaw ma ndax loolu mu ngi am sax wala lu si nekk xamuñ ko moo tax tam suñ waxtaan am solo nit ñi xam ko ndig lii mooy mën a tax nit ñi suñ demee pour sànni seen carte ñu seet parti yoo xam ne candidat yoo xam ne wax nañ leen waxtaan nañ ñoom si lii ñu mën a seen ñan lañ koo jox man moo tax ma toog fi
buñ ko defee mooy ne asset management corporation bi mu ñëwee ñu fàttaleku ne si buñ ñoom tam buñ taxawee ñu ekkati di jaane commission mooy bunta boo xam ne moo doon saytu moo doon gestu di seet alal boo xam labaj nañ ko si nguuru Yaya Jammeh alal bi buñ ko xoolee luñ xayma luñ jot di jàppa si ay kër at yëpp dem na si billion over $1 billion waaye ñu foogoon ne nguur yi Adama Barrow bi dinañ jël di asset management corporation pour defaraat ko jox ko capacity pour mu dëgër pour nga xam ne alal boo xam ne mu ngee jógee si jaani commission bi ñii mun koo amee pour Gambie mun seen njëriñoo olof la fa wax bala ngaa ameen daaxa mu dem si àll nga daaxa mu dem si kër su nekkee ne government am nañ an corporation boo xam ne mooy manage assets lana tax government boobu di jël assets yooyu ba tambee du jël assets yooyu di ko jox an individual pour kooku amee ko kooku ñu ko fay lu xayma si lu ñuy oyee 10% mooy téeméer bu nekk 50% ñu génne ko si téeméer bu nekk ñu jox ko $50 léegi su nekkee ne xayma buñ xayma ne 1 billion lañ recover kooku am na téeméeri million Allahu akbar 100 million benn nit ko dem fay nañ ko 100 million mooy Alpha Bay xariti Batambidu lii dafa war a wax bi dañ ko war a wax mu set tey su nekkoon ne asset management bi te loolu lañ wax ne moom lañ recover mënoon naa ëpp loolu tey suñu amoon a competent Gambians ñu amee jox leen asset management tey su ma leen laajoon tey kana ko amee sax xamu leen ko ñu fa nekk xamu leen tey amoon na prominent Gambians yoo xam ne waroon nañ koo mun a amee bu rafet tey alal boo xam ne jël nangu nañ ko si Yaya Jammeh yëpp mu jaar fa man maa la ne du billion ay billion la ñoo génne foofu muy si aéroplane muy si moto muy si kër muy si leneen ak leneen loo xam ne jël nañ ko si loxo waaye tey loolu yëpp ñu ne fan la taxaw tey kenn mënu laa wax tey fa xaalis alal boobu fu mu taxaw waaye am na koo xam ne am na suri dem ci téeméeri million 100 million tey nañu waxante dëgg 100 million tey si health service bi ndax du make a change why not 100 million si school si du make a change very well 100 million jël ko jox ko victims yi ndax du make a change 100 million jël ko bari na fu mun a jox ko youth si ñu jàngee si métier ndax du make a change lana tax mu war a dem si individual ba te xam ne comme Gambia government war nañu mën a am compagnie léegi suñ toogee ne compagnie boobu daanu na lu tax mu war a daanu am na yoo xam ne make sense warut a am should not happen waaye nag nguur gi lañu hold responsible for that ñu jógee fa ngeen a wax gamtel gamsel nañ leen laajte waat gamtel gamsel fu mu jógee Lamin an nuwaa naa leen ne te xam ngeen ko waaye soo déggee maa leen koo wax dama koo wax ak ñuy déglu gamtel bu moo taxaw Africa South Africa jamono yooyu South Africa réewu tubaab la woon ñun si loolu lañ topp ñoo nekkoon seconde si Africa yëpp nu moo toll te loolu tam nañ ko jagle ne nguuri Saa Dawda ñoo ko indi at bu Saa Dawda Kairaba Jawara di dem France mu gis di advanced technology boo xam ne Alcatel am nañ ko France government bi am nañ ko gis nga dafa baax ñu tànn njiit yoo xam ne am nañ xel am nañ xalaat dañoo mën a xalaat pour ëllëg Saa Dawda dafa dem France mu négocier vidéo bi mu ngi social media mu négocier xam na français yi ñu soxla xam na ne français yi ñu ngi bugg a Sénégal bi intégration ak seen nuñ ko buggee waaye déedéet waaye taxul mu ne xaaral man xam naa luñ fii suñ soxla fu mu nekk buñ demee ñu négocier mbiri bridge barrage ba yooyu yëpp mu tegal leen si dara su ñoo dugg si lii yëpp xanaa bon di ngeen ñu dimbale ñun tam si leneen mu ne leen lan mu leen télécoms français yi dugg si télécoms yi do you know why because of Gambia dafa easy pour nga transform ko mu am advantage français yi xam ne suñ indi seen technologie Gambia is a plain dafa level it's a plain plain lifin la topographie léegi Gambia dafa tuuti tey suñ fa championné loolu technologie bi la faa tax yeneen réewi Afrique bugg ko gis nga seen njëriñ dañ ko xam waaye njiitaayi Saa Dawda tax
Gambie am ko balaa Sénégal balaa feneen Gambie jiitu si te bokkoon na si plan yu Gambie government amoon moo taxoon Gamtel amoon ay school bëggoon nañoo ubbi tey loo xam ne tey ñu bari ñu ngi ko xëccoo Gambie ni kon ñoo siy jiitu mooy lan nga am télécentres yooyu wax ni nga xam ne dañoo compagnie dañoo jóge yeneen réew ñëw suñ Gambie jooju nit jàmm ji salaam ji ak Gambie suñ neexaay xel ak suñ làmmiñ bu set si làkk anglais ni kon advantage boobu la ñoom Saadaw da gisoon luy njëriñ réew mi ni kon employment tey duñ ko wax loolu rek laa la wax rek de imaginal Bangalore lu fa nekk compagnie su ma la ne soo amoon four service industry si dugg si Gambie ñàkk employment doo ko dégg si youth si call centers for example call centers loolu bokkoon na si because in the communication dafa important look at India today you know they are benefiting leneen ak leneen di nga gis ne nuñ ci jiite wooyeen amee ko te ñëpp xam nañ si njiitali Bakary Ndiaye Gamtel nu meloon Gamtel dañ doon fay dividends to government target la ñoo am target bu lañ government jox ñu ëpp ko ñuy fay government amul si loolu Gamtel dañ amoon social responsibility am na school yu bari tey fooñi ak feneen classroom astafurlah Gamtel ñoo ko fa teg Gamtel staff training jàngal bu ñoo jàngal seen ndaw ñi caliber of employment the benefit yu employees yi amul dafa jéggi dayo ku nekk bu nga liggéey Gamtel. So what I'm getting from this from your context or from your deliberation mooy ne there is a problem capacity is a problem the people who are expected to deliver are not delivering because they either lack capacity or they are what they call there is no consequence, there is no there is no competition. But not only that, you know, putting square pegs in round holes. Thank you. Either through nepotism, whatever, you know, other consideration is a problem. Wow, ma dimbale la fofu motax ma njëkkee fa motax ma dem si history lan tax mu yàqu woon ba tey motax mu yàqu bu ko Yaya Jammeh jëlee lu mu si def ba tey ñun loolu lañ nekk di def lu taxoon mistake su Saadaw da government defoon mistake yooyu ñun dafa nekkaatu mistake benn yoon lay am du ñaareel du ñetteel dafa nekk ay système tey Gamtel boobu xam nga wax naa perspective ak luñ potentiel boobu amoon bari na waaye nañ ne mu fort sax ñu indi ko tey ñun bu ñëwee lan lañ def nguur gi bu ñëwee lan lañ def ndax wecci nañ doxini Gamtel dana tax Gamcel di war a daan telecoms ba Africell di mun a make billions suma xarit ku xam mbiri telecoms mu ne ma Africell dañoo dem si banque tey ñu aba 300 million ñu within 2 months ñu fay ko di génn si lana tax Gamtel di am problem because the same system is politicization nepotism corruption tey gis nañ di board of directors bu nekk Gamtel lan lañ NPP lañ dañoo waxante dëgga gis nañ di management of Gamtel lan la generally NPP lañ dañoo waxante dëgga lan la tax ndax am nañ compétence bi ñaakuñ capacité de man duma dee bugg a Gambian si ne dañ ñàkk capacity because Gambia tey àddina bi foo wóor in every industry ay Gambians ñu ngi fa head ñu ngi efficient in that country itself Gambians si bari tey ñu nekk ay consultant ak yooyu those people should be in active service lan tax nguur yaa leen génnee ñu nekk consultant man moo tax ma ne luñ nekk tey lu ko wécci mooy ñu wécci doxin. ok téye ko foofu ma dem si Noah budung koy ben suara moyle ay yemi min be fatang ngamira one after the other aya be contextuality aya put into pass ala fangala mineroto ala jero nana experience nkarantano mo bakele nsi fana mbula yeri ak ala ate min fo be pare ila diwa mo fana ko nganyim fo le ko be dikila bakele nawek la koto ani audit report ngi si muruna woto bay nsi bula fo yeri act to ben suara Abarakallah ben abaraka ben ya ngakumo memfo na fulola karola
ya jaba kese woto moli en ya koyndi dalilo mi yatinna ñinul boyta bawo doku bunda me ya lonko abe bi kono wakatama kibaro la membe dendin serun kola wotitano la ñato so management katamanin data la katamanin informational and up to date information ni wo man soto ibe tamale ngole fe nkoto ke Sadio Bayan kawol fale ako Gambia amanke ko mfota do ku jorangol lella de hani bari do ku lal minul be do ku lay bu ko do ku jorangol tay katame kum fele ñinam problème wot andu ñinul kilin naye mewmen jube wala beje kuol bu katay ñama so nte muruna ben la kumo kan kanto nga ko endile ha aman jara nga murun wokan bar butum pour kan nawek bondi boto kono ka londi ka jube we me yitande lamin wala ñinti ko hani auditol minul fongole auditing ken nawek akoni episalindile yo bari nse dulandin koyndi mol ma comme ben la kumo kono ayje male ko dividend i ñanta ka dividend jo man sakunda pour que je koyndi mol ma munen dividend so niye man sakunda la en doku bundal jibe ye dol londi safarol la dolbe je man sakunda o londi le pour que mol yirwa sambuna mol kam man sakunda fongale ko dépense so man sakunda ka kodo min bondi kadi ñin doku bundal la pour que dépense isaje yirwa samana molé e ka fole subvention yo bar ni fanal tata ye minul yalon ko ye londi safaro nin jula yalla pour ñin kam malayse na flo yirwandi ye kodo soto ye gagné soto ni ye gagné ñin soto o gagné ñin kono e fem bondi je yaadi man sakunda la ba itel tamun tolte butu fana ñin sankuru wala ka wala fo dividend ben la kumo kono ay même ma dividend wala ñint na porolto na gamtel ñol na gamsel ñol wol beñanta gagné soto la fo yena murun ye femba bondi yaadi man sakunda la ko itel tamun tolte butu fana ñin sankuru wala dividend bar wo bukake men ka ke nga menje wala ñinti ko man sakunda la kadunga e bo bar ñu manke sankuru wote de afule ko ay amuru def ranke so kon wala ko okay mi ajibe man sakunda e menke civil aviation dala si million woni lulu ye wala don to trust bank ye garantie wala ko ni civil aviation ma jono man sakunda fa ngale ba jo o man ñan nakel o batage man sakunda borta tata China export import bank ay dollar million tang don to nan kadi civil aviation la ko tank ke don to al ni majo man sakunda le bajo woto do ko bunda man nyanna boyla yes sir ni mu maloreti nte nga do ko ke civil aviation la lamen bi la finance director min beje fat si nte ni ngatle ka sinu nyoda la civil aviation wota ngon tolbe mo accounts clerk bara malo wara batale kaje ko civil aviation be nyami waka boy Lamin, in a very competitive, civil aviation, at least the airport would be 1 million. It will help us compete, because Ben Suarela Diamoko Kujamal Bije Nami Moy Njala recent audio Moy. And exactly, I had made this point. A lot of things in Ogolenko. Kujamal Gambia code mamil value, ninge value. Tomorrow Gambia stands to gain financially or economically. A lot of put it in a network, in a road infrastructure, ninga investment. Okay, somebody in like southern Senegal may not go to Dakar to take a flight, but can come to Gambia to take a flight. Things like that. But even is troubling. You know problem. Gamtel gamsel mbe futala wol male bari wol fongol la problème o ketamenti ni gamtel jibe no just a minute lafta one point le resta do okay lafta na listina sole something mirasan ni nyin corporation ol be moy ila kuntiyo ila kebal and dol min be bunda balfo e manke foire na ni katonu foireti kabeni e dunta jeto e ka na e buka fe foire wo doran ka indication di la ko kule beje
woku corruption wala bije bari fanan ni na keta ko wo amen wo mol se wo keno yalon nako alfale bije mimba encourage lu ma doon wax fofu rek moy ne suñu déglukat yi ñu laaj seen bopp yenay moom sa ñun ñoko mutale ñu seet mooy amul benn corporation buñ fi wax buy daanu te gisuñ ne ñu ko amee lu ma min si ñu ko amee mooy ñu am place yu mag yi muy si managing director ak ñu financial directors ak yeneen operational directors yëpp kenn si ñoom du baadoolo kenn si ñoom ñàkku dara su nekkee ne bu ñoo dugga foofu sax dañ ñàkka suñ fa duggee duñ dee ñàkka kon problème bi set na waaye nag lu ñu war a laaj suñ boppa ñooñu teguñ fa seen boppa am dafa am ñu leen fa teg wala ku leen fa teg bon ñooñu luñ nekkee dafa neex borom kër gi dafa neex nguur gi dafa neex jiitaane nguur gi dig lan dañoo séddoo lu fa nekk baadoole bi moo nekk si sonn réew mi moo nekk di ñàkk ñoom ñu ngi am seen ñeenti kër di am kër Dakar di am kër léegi Gambien ci amatuñ Dakar ñu ngi Europe fii ñu ngi am seen kër yi seen doom yi di dem private universities seen doom yi di dem private school in the Gambia waaye nag la fa am fuñ ko gisee mu njëkkee moo tax nag ma bàyyi leen ñu continuer waaye su ma ñëwee bëgg naa joxe example of this. Okay, no problem. Abaraka bake ben abaraka ye ko indele yo kamuru nan gamtel ning gamsel ni wol jibe concept le beje wala mira le beje accounting kono e ka fumi di matching concept womu menti wala nyinti ko na fulo men kadum akadun nin depanso men na ye temmendi na fulo kadun daming depanso fana ay dungoto bar ni nata gamtel jibe gamtel la boyo ni million keme million tawro la nim fulo la a femba sunta men na wala nyinti ko gamtel kan na fulo men dundi ka fumuye international contamination charges akata president wala official abu ko jo gamtel banta fara sa bari depanso men katin na o contamination charges kake wakatu gamtel so accounting na sharto memu matching concept yoti nyala odula fungoto bawo depanso kake daming abuka match aning ala fanko nyinna mi atra depanso nyin kabo president wala official tumando gamtele nyim boyo menke million keme million taworo wala nim fula atawsil bari gamtele be depanso ke kan president wala official be na fulo nyim mutaka contamination charges kata office of the president yo katambi kata kan nawek yube lamen auditol minuye nawek audit iko nawek la ko siate datile it can mean for audit opinion iko ita express nola we mi leti tinyaro we me yitandi wolem nyenti ko is a very serious thing ku jaw balem audito e na me alonko atele nata kisikisi rola ay dula kisikisi ako ay kasaro mengije asiata datile amman kuma sota be men fo na kantu ay mira fengo fen na kaba fola o kado ya fe ayo bendi tunkungol minulla wala mu inventory ni nata inventory wala mu bagasol milu ya lonko ibeje isiobe siala sanji kilinti me ya lonko nawek fangole tamwol wala mu pompi kungol wala mu kuranjulol wala mu pipeol di joka bore minul kono wala mu metalti auditol ko fenne man safe a nyama nawek la control kono Allah ko bebe dundi nyokono ni la inventory jube malo mita gelle santa mita gelle dita mita gelle beje Allah malo pompe kun gelle santa pompe kun gelle dita pompe kun gelle beje e malo kuranjulo gelle beje gelle santa a santa min tol e malo pipolo joka buri minul kono gelle beje gelle santa gelle tutage gelle dita a dita min tole fenne man safe a nyama nde malo nyin accountant sifa juma le nawek amalo warta baka womu tunkun kilinati la inventory wayati na auditor ko imam kuma sotono be memfo yo ni nata boy la inventory to yana iko ila kodo cash in hand and cash at bank ya afelena na file soronta mbadu ngayele nawek ye memfo ko cash in hand and cash at bank naweki me yitandi auditor la nyine yati na auditolu naweki fengo fem foytole ibuka lala kantu
nin na weke fen koytoli ni ya jube nyamin abuka tarawo nyama na weke ya fo nyamin abuka tarawo nyama na inventory fol ni bota inventory yene ila borrowings wala mu dontorol na wekko ye dontorol minul ke itoliye memfo anin auditol nata menje buko kono e manke client hayda yebo dontorola yene la cash in hand and cash at bank nawe ko kodo kodi mun kuma membe jurmiri la office kono ani la branchol to bare birum auditol nata dunke la bukol nyin kono jube ani ko kodo min be bank manke client hayda ni nata boto e ka fumiye opening balances accounting katama nyami nin sango banta ka bukol soron wo sango la bukol danta woleto bare ye bukol soron daminto ni sankuto lota ni be bukol yere la ya soron daminto wala nyanta tarlaje ni be bukol soron nay ko dalas kemele bebul ni e bukol yele o kemo nyanta tarlaje bari nawek la karola ni ko dalas kemele beje ni e bukol ni yele ka fole fe mantaraje hayda ila opening balance ani la closing balance ibuka ke client yo obotaje nawek ko ito la julobe mol minulla iko dalasi billion killing dalasi million wani warawla dalasi wili keme fula wili tannane wala julobe dunde auditol nata dunkela bukol kono jube iko fawle be kerim bam nawake men safe inatela bilim records jube inata menjeje yara fan nawake nyim billion killing men fo bawo ye kawla wala ko hanna julole be molla wala tan boyta iko auditol ko itole menje dalasi million keme fula million woni kono wallahu amude yela fango billion wo million keme fula million woni kono do fana keta imgo e sol lelte minu ya lon ko bilole minul di wol fana jota bara ko do nyim manje million keme fula million woni kono ni nata boto iko ka fu miyen ko trade and order payables wala mu julol minu ya lon ko wolle be nawek la lamen nawek ye kayto la di auditol la ko ndol fanal la ñim molu wollel fanal la julobe ndolla say baw auditol ye fenja mareje pompu ngol ni mital ni paypol minul bebe je be manke toñate auditol man na la nawek la ko ngola ko tanke yes sir nawek ye ñin kayto di auditol la ko ñinul le la julobe na kantu asikeno la faytol ka fo dol la julobe la wo fon la julotel auditol nata ye Gambia National Petroleum Corporation bondi mol kono mine alon ko wolle la julobe nawek la ye wol safe ko nawek de mbe audit kande bar wol ko alla julobe la bari nawek ko million keme woro million tan kono don inkilin dalas wili keme saba wil tan senin nani dalas keme woro wala dalas tan senin kono to anim butu tan saba nin woro wala Gambia National Petroleum Corporation walla wo julole bela bari biri Gambia National Petroleum Corporation ye jaabiro ke ye auditor jaabi ko ha to nyaalam nawek ye memfo na julobe la bar na julobe be nawek la akanyanta million keme woro wala million tallul nin sey dalas wil keme konon do wil taw woro nin sey dalas keme saba dalas tandim fula anim butu tan konon to lul nawek yo dasandi million taw woro nin woro wala dalas wil keme sey dalas wil tan sey Allahu akbar misrepresentation ha nawake fen safe la bukol kono ni auditol ya jube ubuka ke anyama abuka ke kusotorint so obata je lamin yalo accounting ndemo accountant wolete accountant ol ka tapale yake dulato accountant kurungol accountant kendo lol buka tapale yake accountant kurungol ka tapale yake dulato e ka fudam yen ko accruals accruals ni o moy o mu fenneti mi alonko accounting adjustment lam yi kaake pour ñin kamala ka fankantol lande naweko asikeno dol la julobe le mammen kalamuta wala asikeno le dol yana ya foyen ko la julobe la bawo fembu ka safa nyama Allahu akbar dalas million keme dalas million tan dalas wili keme wil tan sabay ko yole dundi accountsol kono fankanto kam nim misal fi mo wonata ko en ko na julole bal auditol ma wo ko moñinta e malla iko man nyanna kela ni be accruals kele nyanta akela dalilo la kanko moye ay invoice o dilale bari invoice o nyin amar record follow so yewol ta bawo do ko nyin siata kaytol be siari may dundi accountol kono follow ya juube a konto kanyanta memfe
yo accrue accountant ka wala for accruals bar nawe ki to le bloqué sandole tendro e hakilo benda men fe million tan ya dundi bukol kon auditor manjeta ni na raboto lami auditor ko nawe ke men foye e koy to le na fulo men dundi dala si billion saba million keme fula million wonni lulu wili keme nani wil tan nani yo wala na fulo nyin dundi yo wona fulo nyin kono men kanyanta dala si million keme million saba astafra billion saba million talul nin sey wo be dunta bilin na karola yo tomin tutaje he lamen aja tomin tutaje ko do nyin nata manki men na wala dala si million tan konondo nin saba dala si wili keme konondo wil mu wannin konondo dala si keme sey dala si taworo wala nin sey wala difference nata ila courant la naflo la karola so when me yitande wala nyinto ko naflo men dunda courant la karola ko do min filita me yemanta manketa million tan konondo nin saba dalasi wili keme konondo wil mu wannin konondo dalasi keme sey dalasi taworo wala nin sey wo courant la karola jio la karola ko do min filita me yemanta dalasi million taworo wala nin konondo wili keme saba wil tan senin sey dalas keme nani dalas mu wannin nani wala filta jio la karol nawek so beta jinki karala lamen nawek ko do min kodi munkuma yo min jurumi la official kono dalas million keme fula million warawula dalas wili keme kononto iko ko do kodi munkuma be lari buli la official kono but muno in this day and age we cannot nyadile iko wala be jurumiri la official kono wala be jurumiri la branchol to tare imam men samba bank bari na bank account fana men nata taraje la men tapale afera nata de bank la julo min be la dalasi million keme million tan sabani woro dalasi wili keme lulu bank la julo le be ase hagal niaje balanta ka kodo samba bank imam pare ka bank jo ni wala million tan sabani woro be la wili keme lulu million keme fula million warawla bete bulu niyo samba banki bela julo bon la jele to min tutaje so ni million keme million tan sabani woro dala si wili keme lulu overdraft la wala mo ko do min bela account to ya be tale ya be do mo le fa banta wo ko la bank nate don to ko do la ko tanke million keme million tan sabani woro dala si wili keme lulu Allahu akbar ni million keme fula million warawlo keje banki bela o million keme million tan sabani woro bondi la jel to min tutaje ba fule nyina malla ko do disay yene ya tinna naweki ye menjo interest damma ta million tan nin seysi million tan nin kilin sile interest damma we kuje mano nawek la so tamandir nyamin ben nawek lamina manke tamandir nya kendet yo ni na tajibe ikafu mi en ko retain earnings nawek la karola manke retain earnings ti accumulated loss la bawo retain earnings kasoto dollar to dami ya lonko e gagnere kasoto je so pour minul man accounting faham retain earnings wole mu koditi mi ya lonko ni gagné soto min time witi yewol jo e kafu mi e dividend to min tutaje yewtu business o kono pour jari isa business o ni yiri wandala e ka wala for retain earnings bari nawek itolmo wo retain earnings so de tole accumulated losses lesson wala koditi mi alon ko iboytale ila boyo ni niya be la nyokan lamin akodo kanyanta dalasi billion woro million kemenani million woro dalasi wili keme saba ta astafra dalasi wili kemenani wili tan saba wala mu ila accumulated losses de itolia sa fenyami ko retain earnings wota ken wala retain earnings de nawek man profit soto so ata ken wala earnings de ko malon fo sekumar fa amra biya kunta de minne bam amra bi losses lam nyindi lamen dalasi billion woro dalasi million kemenani million woro dalasi wili kemenani wil tan saba nawek boyta wala birin nawek tumo kata fo bila nyine yatinna nawek te katinola nyine yatinna nawek be furi nyine yatinna kuram manko be kerin lamen nyine yatinna ji manko be kerin kantun kodo min nyanta dunna pour kanyin dulale yirwande million tan ko non don saba kuran la karola wala filta adunda dami momalo auditor wala dinde ko nawek la ko to man kuma soto be men fono laje asiate datle ha
yon senin ben bula aliyoto analyze jannim be tambila kata kila kodo fon jube kodo botana min tole aninga dunta min tole ala baraka ben abaraka bak ben ko nkoy no hamole ko take ben with this report are we able to switch the light on for 24 hours? Are we ever going to keep that light on for 24 hours? You're on mute. You're on mute. nga fa ñu ñame nu ko waxé won dinañ ci delu wat mo taxoon ma ñëkke waxtaan bi fofu history nawet sen problème du tay moo tax ma bëgg a fàttaliku déglukat yi lu nuwaa di wax ñu fàttaliku ne waxul lu nekk tey rek waaye report bi ñaari at ci gannaaw lu am la waaye wéccukuwul su gënut a bon sax wéccukuwul nit defuñ dara lu ko wécc léegi nag nañ jëlee nawet ci boppam lan moo ko indi buñ fàttaliku ne nguuri Jawara ñoo ko njëkkee nit ñoo njëkkee si nguur waaye ñu amoon lu ñoo oye GUC Gambia Utility Corporation jamono jooju fu am lampa bariwut power station mu ngi commencé Banjul buy supply comme seen mairie bi fala am ba kaw ak tuuti fala am ñuy dem ba dëkk bi di développe di ubbeeku ba problème bañ am overloading ba problème bu power station bi nekk Banjul am problème mooy one of the biggest failure of the Jawara government because of tey soo mënut a am energy efficient energy supply reliable energy supply mënuloo am development bon lu leen président bi du jox di wax yëpp du dëgga until Gambia sort out the critical infrastructure Gambia duñ mën a develop te electricity power energy mooy the backbone of that léegi buñ ko defee failure boobu dafa continuer léegi jógee nañ foofu GUC ñu ne léegi indil nañ leen machine bu mag léegi moo tax ñu dem kóotu dem kóotu ba si kanam ba tey problème bi jeexul dégg da nga am lu ñoo oye generating nga am lu ñoo oye distributing generating mooy loo xam ne machine yi moom la ñoo liggéey pour génne doole am doole boobu ngay jël pour jël ko mu dem si place yu mu war mooy distribution léegi bu ñu ko defee kóotu ba tey mënuñoo am the economic right dégg lan again in politicization in corruption incompetency moo amee problem bi then foofu tam ku ñoo hold responsible mooy di president mooy di executive mooy di government ñoo ko amee ñoom ñooy parent body bi ñoom ñoo leen a xool ñoo leen a saytu failure boobu am ñu dem ba ñu ne waa déedéet yokk nañ machine ñu ne ñu am dënni de machines léegi ñu ne woon dañoo wécc machine sax indi machine yoo xam ne tam du yomba ñu sàcc seen essence di heavy fuel la moo am ñu jëlee machine si Denmark ñu oy ko dënni de machines moo dee engine 6 moo leen dee lii lu mu firnde su nekkee an ordinary citizen can remember the engine numbers moo laa woon ne saa yu nekk dañ dee dégg ne engine bi mu ngi daan mu ngi li bari na dafa yàgga ñun dañ ci juddoo fekk ko loolu tam taxawut mu fail ñu dem ba in 1992-93 part of the privatization ñu ne léegi dañoo privatize nawet ne government mënuñ koo amee nañ ko jox private sector bi boobu tam ñu def biggest corruption ñu ne léegi distribution and generation dañ ko at billing bi yëpp dem si separate waaye xam nga soo dugalee corruption rek moom jeex na corruption boobu ñu jaay ko fi jaay taxul mu solve dañ ko jox a French company wala French citizen daanaka sax kooku di jël nañ bu wax rek ne baaxul waaye nguuri Yaya Jammeh ñëw nag. Was that MSG? MSG da nga am MSG am UHC. MSG was generating, UHC for distribution and something else. Very complex arrangement. It failed. It was done wrongly. It was done corruptly. The company didn't have the capacity. He was an individual technically. But obviously he must have paid kickbacks to get this thing. Corruption. Mu continue mu fail. Yaya Jammeh ñëw at wax yu rëy. Let's remember, part of the money for Taiwan, 5 million fan lañ njëkkee dem ñu ne jox ko base for distribution. 5 million. Again, abuse from one generator to another generator, fuel, corruption with them on new living. But we are talking about this history to understand fuñ jógee ak fuñ toll ak ñu mën a xam fu ñoo jëm. Why, since we came to power, it didn't get better.
problem. It's the same problem we have: politicization, incompetency, and corruption. The corruption be see government be commencé la blame. We cannot only blame NAWEC workers, NAWEC managing directors. Any managing director for tech do them. Do them. It's not a problem in NAWEC for real. Just as the problems you nega. Why not a problem in NAWEC mu gëna critical because of luñ amé. Dañ amé ndox. Gambia tay amon na Gambia ndox kenn du jënd ndox. Da nga naan sa ndox waaye léegi kenn óolootuta naan ndox da ngaa jënd ndox yi butéel te xëy na sax gënoo ta seet waaye óolootuñ nawet waaye tam lampa la fa amee industrie lampa la fa amee lu ne moo tax mu nawet important corruption bi la fa bari su ñu ñëwee président bi mooy appoint board of directors that board of directors ñooy ay kilifa yoo xam ne seen xalaat màcc na si jàppale governance mooy luy nguuru corporation président bi moom lañ jox doole si constitution ne mooy appoint managing director and deputy managing director mooy kilifa boo xam ne moo saytu company bi ak ku si topp den si doxul kan na ñooy jàpp président te nee naa wax Gambien si lu tuuti lu ma xam lu ma óor ñu ne 40% probably nu war nañu dimbal si lii of NAWEC expenditure mu ngi dem on procurement of fuel and lubricants. That's a huge amount. But suñ la waxee the corruption cabal in procurement of fuel and lubricant ñii dañ am doole boo xam ne to the extent that the strategy of NAWEC to be sustainable would be affected because of NAWEC. They would not want to go renewable because of these people, their interest. They want to supply more fuel. Right now, the person supplying the fuel, he does not even have a license to supply fuel. He doesn't have the capacity. But he's a friend of the president. Kokula for them borrow a license and win the bid. Bit bi mooy pour ne man ku nekk joxe sa xayma ku nekk joxe loo xam ne moom nga ne moom ngaa jaayee sa pétrole luñ dee def mooy dañoo joxe lowest bid bi dafa am lum àndal the quality of fuel dafa war a nekk the quantity dafa war a nekk léegi ñoom dañoo joxe the lowest bid boo xam ne kenn mënu koo bid kenn ku genuine du ko bid because of doo ko kuy jaay dangaa jaay pour make profit te kuy jaay dangaa jëndee si international market waaye dafa dañ ko def noonu nit lan suñ ne quality bi la ñoo joxe du joxe quality boobu suñ waxee ne 2% su NAWEC ne dañ soxla nga supply leen 2% of sulfur presence ñoom ñu ngi laa charge loolu but ñu ngi laa jox pétrole boo xam ne 10% sulfur presence loolu lu moo def loolu dina yaaxa machine bi ndik su nekkee ne NAWEC xam nañ ne seen fuel bi is 2% sulfur NAWEC nañ ne mun nañoo dawal machine bi ba 3 months before ñu maintenance. So what I can gather here is we're looking at there is another thing that is indicted in this report, and from your perspective here, yes, is the regulatory part of the issue. How do we ensure quality, or how do we assure quality assurance, yes, and and performance in making sure performance are monitored, and consequences or deterrent measures as to why some of these things should be we should stop them. We should try. There should be punitive measures, not kind of bang on them. But Pura, for example, what has Pura been doing about this? Exactly. And when it comes to procurement, what is the procurement department doing about ensuring that whatever the public money is spent on are quality, and they are put to people can benefit. We can have the dividends that we deserve. Thank you, Lamin. See, this would bring us back again to leadership. You see, when the president himself is conflicted, the president have a vested interest. All those measures, yes, they are regulations, there are policy, there are mechanism in place, but nobody follows them.
What they do is they use these policies, mechanisms, everything to fool, or they think that they fool in the international community, or they fool in the multinational this thing they're dealing with, and fooling Gambians. But the results is out there for everybody to see. Why are you not delivering? Because what they do is the procurement, they will look at all this and say, yes, you see, we did an open bid, but everybody from because of the president appoints the minister of energy, the president appoints the board, and the president appoints the MD and the deputy MD. Now, what the president wants, the president gets. You see, that's why in the constitutional review, well, then what this is negating now is the fact the report that is the hearsay, well, not in fact hearsay, but we had the president say that when he came to State House, the State House was congested. So what he had to do was to decongest the place. So many things were concentrated in the president, and he had to make sure that institutions work. That's what he told us. He made us believe that this was all part of the agenda he had, making sure institutions could work and to empower the institutions. No, you see, this is the point. Now, go and look at the people in the board of directors in Gamtel, Nawek, and all the places we're talking about. These are people that we term presidential advisors. These are people approximately running around doing political campaign for the president. Do they have the capacity to be in those boards? No. They are conflicted. They are there for the interest of the president. You see, this is where the problem is. That's why in the constitution, we try to separate these powers. You see, to minimize the powers of the executive. And you know that Barrow had a problem with that. That is clearly spelled out in the draft constitution. Yes, but that's why Barrow have a problem with that, didn't it? Yes. But I have a problem with that. You see, the reason Gambians recommended those measures or the amendments or this is because we realize this can give independence for the people to operate. And we can hold them accountable. Transparency can be ensured. Yes, yeah, accountability. But if you appoint Pura, appoint the regulator and everybody else, and you can fire them at any time, how can we? Because even the regulator has to be regulated. Regulated. And what this congestion? Let's look at it here. What does that mean? Yes, what Jammeh did was physically to bring some of these ministries under his preview. But it makes no difference with the powers the president having appointing the boards and everything else. That's the same power the president is using, appointing people. And I give you an example of this. And Social Security Housing Finance Corporation. When Mohamed Manjang with his team, the board, came and started to reform. Wow, but you hold Social Security Housing Finance as an example of 400 reform is attempted. And we have seen the evidence people resisted. Wherever you have reform, you have a resistance. And with that resistance, the government then lukewarm, they sour one put Japale Mohamed Manjang at board. Niglan very politic and very corruption. Nig president Bishop Bugut weti am. Sifofu nig lumo njeriño lu ngungur bu fa nekkon dañ njeriño mom la bëgg njeriño. Légui xex nañ ko Mohamed Manjang dëgër bop taw fa ben continuer. Te ku xol lum fa nekk yëpp dafa publish Mohamed Manjang fa publish ñaari at yum fa nekk fa publish operational cost. When every institution improvement. The housing bu ñoo wax fi buñ defee investigation housing ñu write a report, send it to the police for investigation. One of the people reported something Sima. Koku resign, director la mu resign. Bu bum resign lu def president appoint ko as presidential ambassador, goodwill ambassador or whatever. Whilst the investigation was going on. Investigation. So that is clearly this man akamumfo anaka baraminna sounding banko atleka for mole ko mbeng le kan we have to go undermine kam. Just a minute. Now, what has happened now? Look how
then ñu génnee fa Mohamed man ña ne dañ ko yóbbu feneen kooku ne man du suma liggéey bàyyi naa ma jégal leen. And that was honest of him to do because you're not honest. mu bàyyi bu mu bàyyee ñu indi fa seen kuñ bugga koo xam ne toroxal nañ ko di ko Yaya Jammeh dañ laa toroxal nga dem ba torox ba sa dépense yi métti ñu indiwaat la léegi luñ la wax nga def ko léegi ñu teg ko fa lanati board boobu chairman board bi Mr Diallo koo xam ne from international la jógee itam ñu jël génnee ko fa kan lañ fa teg ñu teg fa Remi Joyner kanaay Remi Joyner ku ñoo ay God Banka temps bu Yaya Jammeh du kasaara alali réew mi di ko dugal Trust Bank ñoom ak ñoom Panjaay ñoo ko doon kasaara ñoo ko doon jàppale kasaara tey ñu indi ko te kooku la jëloon tam kooku NPP member la mu jël ko def ko board chairman bi ñu déglu there's an allegation already out di since bu Mohamed Manjang génnee a very lifin just ma laal si boppa bi fekk ñu gis the evidence of the president bi mooy enable corruption bi ma allegation la naa ko emphasize tuumal la ñu ne waaw allege tuumal la ñu ne ndaw si ñoo oye Fatou Dabo the head of operations was sacked for giving 2 million honorarium to some official at Social Security and Housing Finance Corporation to secure a fixed deposit of 248 million from the corporation. Fatou alleged refused to disclose how the 2 million was distributed and the name of the Social Security officers who received the honorarium. Tumal waxuñ ne dëgg la waaye dafa am bunta bu ñoo oyee Watson Gambia ñoo ko binda bari na luñ dee binda yépp mu nekk dëgg waaye luñ wax ñu ne dafa am dampuwaay boo xam ne mega bank beneen bunti nguur gi ñoo ko jël fay ko ay ndaw ñu nekk Social Security pour dampuwaay ne xaalis boo xam ne indi nañ ko si banque bi muy dem si 248 millions loolu naka su nekkee ne dëgg la loolu mu doon waaye ma ne la su nekkee ne tuumal bi sa jóg na war na ñëw woon fuñ toll wax bi dem na ñëw mooy ne lana tax wécceeku amul di indi wuñ wécci lana tax indi wuñ wécci amuñ njiit yoo xam ne dañ am interest pour indi wécci gis nañ ne ñoom lu fa newoon moom lañ bugga moo tax buñ toogee dañ indi ñu doon def loolu indi delloo leen fa mu commencé si finance ministre bi commencé dem si keneen ak keneen den wécceeku mënut a am moo tax tey muy delivery of nawet mënut a dem benn dara du mun a dem te tam lu ñoo waxtaanee askan bi ñoo xam ne ñu ngi déglu moo tax ñu war a xoolaat seen bopp su waxtu sànni carte jotee tam ñu ngi opposition bi ñu déggaleen ñu wax nit ñi ñoom naka lañ paree doxal réew mi fan lañ paree yóbbu réew mi lan la ñoo wécci si réew mi doxin bi naka la ndi Gambie am nañ lu doy Gambie ñun waruñoo dem di saraxtu am nañ lu doy suñ réew suñ ko jàppee niñ ko war a jàppee mun a dem ma bàyyi ko foofu. Okay, thank you. Ngo ye benna kuma kan moyle ngene ta ifane call ni tande min projet so mo ngana line o yele by say left up jan by 5 o'clock but butung isi fana bula nga continue. Yeah, abaraka bake lamen abaraka ben yedulama akumata bake ben niya jibe janimbina nawekto auditoliye akumfada men komi itolla jero to nawek be tembo mento janimbo to mala nsemurum ko ma domande ka Gambia National Petroleum Corporation jibe yo Gambia National Petroleum Corporation 2018 na finance minister membe JB atle monu la managing director wo company yim boyta dalasi million keme fula ani million konontol 2018 auditor minul botan na Angleterre jam e bota company to e ka fu million ko Ernst and Young EY ye man sakundala en doku bundalu woro la fokko non to ban ye wollel kisikisi bari ye menje nyinul beto atawa kilingola kasaro dron bari ye memfo Gambia National Petroleum Corporation la ko kunna wala nyinti ko itollaje ibuka saferoke kodo ka du nyami kodo ka do mo nyami mambure njaay buka abuka safe
ye menje wala nyinti ko dalasi million warawula mambure njaayo la bondi akata ta keno la sam banjul million warawula keno wobe bola banjul min do ma fanne ko ibe wala tala pour ka essentiel loje ebe mute le lami essentiel juma iko eba kala essentiel somolet ebe essentiel wala kala je bari essentiel manke je hanabi say membe caring labanta men karanna wala kota wala nyinti ko yela taje wafilal kanto iko ebeje kala essentiel wala bari je mallo ku pour essentiel o keje abe daminto asutiyata molla baludula la molla sino dulalla so essenso mannen essentiel o manena tarla dulato jama kela daminto bari tol ko keno nyin san dalas million warawula yo bari mambre njay botaje 2018 ayo boy sangaroke yake finance minister 2019 National Gambia National Petroleum Corporation GNPC ye gagné la soto million tan kili but no me understand fana wala nyide ko sa for central bank fana buka interest to bank pour kaje ko mol mi non ko be itala do ko le be appoint to man financial institutions nyolla in the Gambia for you buka interest pour at least to ke kataraje ke vet 1997 constitution hani bi Gambia katama wala ko ben ya fo nyame president wala sembo soto ka managing director tombom president wala mambre njaay mutale ka bonam prison asamba ayake managing director di Gambia National Petroleum Corporation yaya jamme mambre njaay soron ne ko aka suñaro nin tapale yalek Adama Barole Palaso Diala kake managing director di Gambia National Petroleum Corporation ayo tapale yani o kuru yake wala to kadalasi million wara wala bondi ko ate ken wala sa wala banjul auditol minul bota Angleterre jangi ko itol mawo keno e mawo je banjul dalasi million wara wala be dunna men kunna kene ken sew bar hanata state house la kordani nam saka manke wote mamure njaay bota je 2018 ay men kasaro men tuje company nyim boyta million keme fula million kononto bari 2019 company nyi gagné tak million tan kile way may yitande wala nyindi ko mambre njaay manke mo kathirindi ni ina taw bondi yoke finance minister ti yebban ko bere na flosi ka yadu nga mari bulokon lamin nyine atin nambe problème o kon yo kamurun nan nawek yana ya jube nawek birim auditol yela kisikisiro beke e pareta yela kaytol be landi ko iman kuma o kuma soto no be mem fono la nawek la ko te opinion express no wala nyinti te dantero keno la nawek tamandir nyala kantun jikila tele be nawek asiate datile te fem fono la je bare ni atre be fem fono la fana o be kala nyinati ko ye nawek hije nyamen nawek be boylale nawek te tano la nim falindir nya sangaro manke je nawek te tamano la katu nawek iko niye nawek wafi julomi mbebe nawek la dalasi billion woro dalasi million kemenani niye nawek wafi amume be nawek ibe kodo min soto la nawek kunna ni adundi wo julo nyim kunna abe julo jola le julote banna membe tulaje ko tenke man sakunda bina men jola bawo nawek songo fo mo julol banyo jola billion nani dalasi million keme warawla wala be tulaje min bi la minite wultay ko batu ngata nganna wek sang ye kodi wo kodi bondi yen na wek sangala ibo kodo tala le julol bejo julol te banno la jola billion nani dalasi million keme warawla hani bi ko to bitu laje me alon ko julol wala manjere jare auditol ko ning atrebe kuma fala na wek la koto ibenyin joyon ne to fono la okay so nawek atemo bundaleti accountanol ka fo million ko going concern wo going concern nying aman taraje fereng wala nyinti ko amanke do ku bundati me alon ko ase baluno a faye kolbe nyami ni continue ta o nyam so bawo ya fo ko be lainol yele la nse microphone ni murundi kan na ada wota follow la na so kumar budunga lainol ta sa inteng ni min lafta contribute na then about 10 minutes nyonta pour ka lainol ta ngana programme ko fa so kumar ebe mfele ba Segumar ben fere ba
abe mute le Seko ma mute le de. Okay, mbatunga jibe okay. Alsi ni line okuma alsi ni line okuma ndijang sainteng ngani jibe. Okay. Ni me bela fa kumandiro kala line of le number fa ngalande screen auto akamda seko mari mantarim fe sainteng nga call solta fele nga line number ke screen auto sainteng wala seko mar ni la moy ni be fe esi bo mute jamunya malon fo network wala mbang foy freestyle ba malo. Well anyway badi ngolo buru mal fan la moy la nal be denda programme nyinda number fele nga ke screen auto sainteng alsi kumandiro ke okay mbadolo number min albe kumandiro kele pour ka kafo programme on wala 0044 7904 814831 name after do not catch any kono sign thing. Yes. So whilst I'm waiting for the calls, Ben Suara, if you have any intervention, quickly come and whilst we're waiting for calls to come in. Thank you. Lu ma bëgg wax rek mooy ne programme bi loolu lañ ci war a gis not ne Gambia wala Gambian bi day ñàkk solution ci ñu fa what leaders change wala reform is leadership led su nekkee ne moo tax mu am solo ñu tànn koo xam ne pare na am na xel bi xalaat bi xam-xam bi ak jikko bi pour indi wecci boo xam ne moo njëriñ askani Gambian nat ñoo xam ne dañoo continuer di indi loo xam ne seen bopp rek la njëriñ at ñuy àndal te suñ ko xoolee sax du leen dee njëriñ seen bopp at ñuy àndal ndi mujj duy rafet tey ñu ngi gis Guinée Conakry tey fan la mujje gis nañ Yaya Jammeh fan la mujje suñ Saa Dawda sax fu mujje gënaluñu waaye xëj na xooli yërmandeem sax moo tax tey teranga bu mujje mu am ko waaye nekkoon na koo xam ne sax lu ko dal wala lu ñu dal man dama ne lu ñu dal ni Gambien waru ñoo dal Gambien nekk na réew moo xam ne ñàkkuñ tey luñ fi wax ay billion lañ fi ay millions yëpp yu tasaaroo waaye fu mu dem si ay nit la dem demut si askan bi moo tax ma bëgg a indi waxtaan bi ne mbiri lan mooy njëriñ askan bi la dig amul kenn si koo xam ne tey tuumal lañ fi kenn waaye ñu ñoo xool wala ñu ñoo tuumal tey ne ñoo jël alal réew mi gisuñ kenn ku dem sampa dëkkaam déedéet këram la sampa gisuñ ko kenn ku dem amee dëkkaam waa këram la amee seen bopp lañ koo defal bon ñun Gambien ñu des si lii lu nekk suñ interest mooy ñu seen njiit yoo xam ne dañoo dox si tànk yoo xam ne mooy lu ñu interest jàppale ñu suñ jàngu yi jàppale ñu suñ lopitaan bi jàppale si koom-koomu réew mi nuñ ko indee moo tax bunte yoo xam ne dafa taxaw mu nekk bunti government boo indi koom-koomu réew state owned enterprises yi mu am solo nga xam ne bunti agriculture bi dinañ ko si mun a dekkali bunti tourism nañ ko dekkali bunti re-export trade nañ ko dekkali bunti aviation Gambia tey mënoon naa tonto a hub lu nekka lu ñoo ooyee strategic development la te loolu njiit yu ko mut ñoo ko am te bëgg naa fàttali Gambia ne réew danga am ay naataango say naataango mooy réewi Gambia tey suñu naataango mooy ñan Sénégal Guinée-Bissau Guinée Conakry Mali ak feneen ak feneen ñun dañoo compete buñ naxante de pour ne ñu ñëpp benn lañ dëgg la dig ñoo bokk benn Mali empire bi ñoo bokk lépp waaye taxul tam tey dañ wax Gambie ne Sénégal ne Guinée den ne lii am na ñoo xam ne tey ñun suñ kilifa fii lañ jógee wala fële taxut tey ñun Gambien lañ ñoo ooye tey su ma demee Sénégal luñ maa ooyee Gambien duñ ma ooyee Sénégal su ma demee Guinée dañ maa ooyee Gambien duñ ma ooyee Guinéen
right si Guinée yan duma ko am dama nekk foreign seen réew yi ñu ngi compete ñun tam dañ war a compete dañ war a toppatoo suñu boppa waaye nag suñu amul njiit yu koo xalaat tey suñ port bi ñu ngi koo ñàkk suñu airport bi ñu ngi koo ñàkk ndig ana billion suñ fa dugal lu mu njëriñ gisuñ ko naka lan la tax muy tekki moo tax ñu bëgg a njiit ñoo xam ne mun ne ñoo amee réew mi Gambie tey gamsel tey rek luñ fa woon a am waroon naa mun a transform lu bari tey port bi luñ fa am war naa transport lu bari airport bi luñ fa mun a am potentiel si laa luñ ko sax waaye luñ si am coon mu ngay ñaaka plus ñu ngi ni soo tukkee sax ñu ngi jël sa xaalis bi fu moo dem State House moo tax ma ne tey waxtaan bi mënu fee am waaye si soobee yàlla suñu amatee jot rek dinañ ñëw I don't know what is wrong with our call line today. No one has called. Very strange. Hang on, let me check that. I think I displayed the correct number. So, budum badi lu mbal batum kan ne pour mo alfanal bari programme ñu mbele ka dengala laftal fanal moyale programme ñu dale mu ne karanje o lafta mu ne kafula je abe ku madal mbal lamay kan bari mal moy sek mal fana budu malon fo abe fele bang malon tabutung ngamira silande ngamira nim mal moy wuto demuro na diamdal kan ne pour ye sarodi for another program next week. The Murala Koteke, Madame the bench Murlan because Ben Yemul Marco Bakile, Yem Karandi Bakile be Betentula Beja Baki. Woto, Atudum Noa. Noa Malo be Munakral on the line or Malum Barry, Mammo way. Let me check again. Momam Kumandroke, that's very strange. Anyway, Nata Noa. Simuruda ite esarodi dan ngana ta ben fane sarodi dan that's it program kumfa baraka ba abaraka ba kelamen abaraka ben ye context di program o nyintolale bawo nte bota kodo la karola yo kodo dum adunta dawdan kadum wala noma so nkawol to fono ngakontani Lamin. Seo mar nke moyle. Lamin. Lamin mute. Yo bi altarde tale wala ya sabu program dole fanambe borka miyalon ko is a sponsored program. So okay. Facebook yalo radio katane watol. Okay. Atole continue Facebook to drum. Okay, no problem. Okay, no problem. Thank you. Abaraka back. Yeah, that was Pamo. Okay. Ngamwele budum saying halka be dong nuwa si sarodi abaraka nse lamor lal nin juber lal be konton ke jayi ila lamor kunyima kan ani la juber kendo kan e tollal yati nan tol kanaja ni tolte tol ndam moltina la nga diamu nyoye jandrom nse nyokol no la nga okay so fonse jayronin konton dro murundi kan ka foyen ko alimbara aliyem muta nyim programme kono mbal jayila mbal tentula fanal ben nakato damo kelale ngado mon niw mello ngana naliya tala nga akata ka kol jaba ke sewtale membe dendin na banko la fanko tamandi nyala woto kammala nse kontondro murundi membe kerim mume kan kata laminita famo anim ben ka faale ko ala baraka bake butum fo wati koten abaraka bake noa Ben with all your busy schedules when I spoke to you didn't hesitate. You said yes, I'm happy to join you, and thank you very much once again on behalf of member caring team for accepting the invitation and made a very meaningful contribution today. So we want to thank you once again. I'll leave you to conclude. Thank you very much, Lamin. Jox ma opportunity bi pour ñëw waxtaan askan bi. And that's all we do. And that's our contribution. I mean, the way we contribute, but the most meaningful contribution why you waiting to hell at halat. And pour nga am platform bi, ga jekkalal ma platform bi pour ma ñëw sa followers, sa viewers, suñ nit ñu nekk especially underground pour waxtaan na ñoom lu am solo la moo tax hesitatuma in fact privilege la pour man
mota ma ñew waye tam ñew fekk fi noa ma jangé ci lu bari because ku ne at lo mun professional am la duma accountant tay jangala lu bari lo xamne xawma ko won figures yo xamne xawma ko won xalato na ne yene non la don waye daf ko degeural di laf ko back with figures mu cite reports records yo xamne competent authority ñoko bind audit reports why I hope there will be an outrage by hearing this information dafa set li doone ben soirée moko doone nuwa moko o lamin doone mimbe kër moko ñom sen bopa ñun jël pour ñu wotu len ñoko gëné ñun nak dañ am institutions yu wara wotu wuñ suñ parlement fel li réew mum am outrage na am bon luy woné né outrage amut nit ñi dañ déssé xam té so gisé muy continuer suñ ñaka xam motax muy continuer motax amna solo lu ñoo xam-xamal olof rek ku xam xamalel alquran ci bopam moko ko xam nga xamalé because suñ xam-xam rek mo ñu mëna génné ci buumi jam té buumi jam buñ fakk ne tubab rek ak ñuko mëna tek ñu suñ bop ñu ko téganté réew mi nak luma ko bëgg tënké moy né jàmm ju ñoo oté su waré am dafa fekk dëgg nekk ci réew jub nekk ci réew doxin bu baax ci nguur nekk ci réew nit ñi duñ dé bañ seen boppa nit ñi duñ dé bañ seen réew nit ñi duñ dé bañ seen njiit luñ dé bañ moy doxin ni réew bi jox di njiit bi nit ñi luñ dé xeex moy seen notangé nit ñi lutax ñuy xeex pour génn ci notangé bon su nekké né am nañ nguur am nañ ay njiit ñuy doxal yoon dëkk bi dina am jàmm ak salaam amul lepp di ben réew na bo xamne lepp am na fa waye tay so gisé suñ jaxlé ñuy dugga ci geej di dugga ci gal di dugga ci àll bi di ñew ut ci réew yi ñu tok fi so gisé tay ma yow ñu tok fi amé fi suñ jobot at yépp delu Gambia né ñen waxante diga so sey né lan bantaman dia bare subu kama bantaman dia bare subu kama ñun ñep tay suñ xol Gambia mo fa nek tay luñu gënalon suñ jobot ñu joboté ko Gambia tay luñu gënalon suñ jobot ñu yaro Gambia téké Gambia bot nañ la waxté opportunity bi nekko fa tay yaangi xalat ci healthcare yaangi xalat ci education dom yaangi xalat ci lek dom so moytuwut nga nekk jam di def lu jubadi so moytuwut nga nekk Gambia sa jamu yalla sa dumul because of the pressure you nekké bon nak suñ jiti suñ nguur yi war nañu xalat bu baax ne lu ñoo tek askan bi seen jamu yalla mu ngi manki té responsibility bu mag la leen yalla tek motax kuñ jox njit xamal da nga am responsibility ñun nak mu fi nekk du suñ jambar ya du suñ goor ya luñu fi tek wërsëgi yalla ak suñ ité ndi yombut way nak tax motax tam ñu xamné yalla ñu ko natutam ñu bëgg suñ réew taxawal suñ réew tax motax ñuy jog suba ak ngoon di bay suñ soxla yépp amul ben soxla bu opposé soxla réew jihad thank you jamu yalla la motax ñu téye ci jërëjëf and I also understand that you can speak Fula just 1 or 2 minutes no I can speak Fula but okay no it's fine no one thing about language is the frequency of speaking it. Okay. And because I frequently speak Wolof, I'm good in Wolof. I speak Mandinka. I can speak Mandinka brilliantly, but I hardly speak Mandinka. Okay. I mean, this is my problem, and I hardly speak Fula. I used to speak Fula regularly with my mom. She's no more, and most of my siblings speak Wolof. Okay, this is my problem. And if I'll embarrass myself, and I don't want to. Don't worry, Ben, my brother. Thank you very much. Once again, because you are a very good analyst, So once again, so butung badi hulu al badi malamin konate wala na dal jang ko deke bi ka program on ni na dal breaking it down the quality of water bi du nga wala so don jang
balten la bal be jayla the listeners ol mi yanon ke programme osia mi bela jibe la fana be clean ngal be jay butun diamo la mandia ninga fem fojang ning nglaron moy kasila sal hako bo indi molye bar butun be min no ma jando wala nyinde ko ka kolu kebe ke soto million ko kumata ba pour gambe dingon la nyanto ka long ila banko bita ka nyam wala ndum programme on ka kolu kebe ke soto bare me watoto waro mi ka kumata ba wala mo konti bo watoto oto be nyimi be gibe kan jam wala nyinde ko abe mun wala nyatum kaya en fel gambe fel nyame nyatum ko len fel nyame molu mi lalon ko nyedunde nyim pare nyim place bal dila nke nyim ko di bal nke jogum ko di bal o lemna dun tolla in return itara bundaw bundata ikamul fe ka failure de bare mo fana nyim fo nyawla nyinde ko nyim misel ko nat ngai nam akonye gambe fa la problème o mu gambe din fana la problème tida because gambe din fana fa nyante fan jibe ba ko because mu nekata molu ko kason do ko molu fana ye malum what type of akwa malum gambe din malum mo si fala bari ndel fan jikol nyanta muru la ngam fan jikol jibe kende na jikol ha banko do kuno la anin sobe akoma fo banku din bele alonko nyim banku bele nyanta wuranda ngani do ko bar mo ton mo nyana bulale no ma kete ko nyanta minkela sako niya foye ko nyanta minkela yo do kota yanda wulale do kota bar bila mu amanyo tala bi janne akulli fengela bi janne ngabi ngata mbita the production ning the productive work life ning o bukano mbukol tanu nga dinna banko and then we fail in that sunyalo dum fana be continuer daman tang do ko man lo daman tam man do ko loje man dingol kamen fo nga do ko loje Mr. Suare, I don't know, maybe that was more rampant in Rajame's time when we saw people being dismissed, for alleged corrupt practices, and we saw Yajame send so many of them to Mile 2. We saw that, but of course Yajame had his own way because you either told with him, you agree with him, or you suffer. So I'm not going to justify those arrests and all that. But what we're saying is, have we seen any tangible measures in place called people who have squandered, who have looted public funds, have paid the price? No, actually, contrary what happened here. Let me try to associate with the record of Yajame. You see, where there's no free and fair press, where there's no a just system, that's why we cannot support. We never supported the arrest. Because there's no due process, and we knew Yajame was the biggest criminal. Yes, and Gambians have to remember this. Some of the people, I'm not saying all of them, or most of the people, in fact, arrested by Yajame, they have done something wrong. Yes, but again, we could not have supported Jammeh because of two. We know that those people will not be treated fairly. Even though if people committed offenses, they expect the due process. We expect those people to be treated right, to be represented legally, and to make sure they have enjoy their freedoms. And until the court decide, everything that should happen should be within the rule of law. Okay. That's why we disagree with Yajame. But what that did do is it did minimize some of the corruption because some people really don't want to be embarrassed. Even though people have been embarrassed or been incarcerated wrongly for doing nothing. And if that's the case, it's like, I dare not even do anything. Still now, if I'm punished, let me be punished for being not guilty of any crime. Okay. So, at least it has to end. But what happened here from 2016 onwards? It's just corruption becomes rampant because it's encouraged from the president. Look, people know physically giving money to the president. We know people that have given physical money to the president. The president has said it himself. How many times? From when he was in Dakar. And I tell people, that's why when people like me started from Dakar, people say it's too early. Hold on. I said, no. We have to nip this in the bud. It started in Dakar. And we all seen the evidence. In Dakar he was giving compounds. That was rubbish. It's bribery. Why that person did not give it to the healthcare system of Senegal or poor people in Senegal? Why you think he will give it to an ordinary Adama Barrow? Or why didn't he give it to Ben Suare?
But he gave it to Baba because he's the president. It started from there on. But again, it went on. The 35 million. It went on and other things. But not only that, the fertilizer scandal was investigated and recommendations were made for prosecution. What happened? He was shifted. And we know the reason why he was shifted. This is what I'm trying. This is the example. These are the example I'm trying to cite here. If there is no deterrent measures, this is what we call deterrence. Yeah. You know, we have to agree that to punish, to stop a crime, there has to be deterrent measures. Yeah. You know. But if you listen to some of the points I wanted to elaborate on is, if the president uses powers to influence the managing director or influence a board to do something wrong, you see that trickle down to the white man. Everybody would know about it. And everybody would be looking after him. You see, the deputy managing director will say, why should I go home hungry? Why should I not build my mansion? The director of finance operation would think the same way. The team leaders would think the same way. And the white men, what do they have? A gallon of petrol? They will say, I have to pay for it. And again, what corruption did is the standard of living. People cannot afford to survive. Now some people are forced into corruption. Would you go home? You see, I said here something. Why are we sitting here? Because we are afraid of something. Yes. Because today I cannot swear to Allah that if I was standing in the traffic as a police officer and knowing that I've left my wife with kids without food, that I won't ask for $10. If I say that, I'm lying. Because I know what my family means to me. You see, at times we put people in a very difficult situation. That's when we should have empathy. We should not be in the people's, wear their shoes to know the size. But that is why the executive are charged with the responsibility of addressing the problems. Yes. If they think that this is making people susceptible to corruption, there should be measures to minimize the risk by making sure they can give them living wage. What do you think of the effect of Gambians knowing that Adama Barrow have built 2 mansions in Makamakuna within 4 years? Adama Barrow's family is living in the United States, studying in the United States. Adama Barrow have a property in the United States. Adama Barrow have properties in Fajar. Adama Barrow is giving. What do you think the effect would be on Gambians? Leadership by example. Thank you. So, Abaraka Bake, I may get wrong program, but thank you once again. Brilliant analysis there. Bado lo coming by me for Kandong, Nina Hajibe, Nimbe Kono Kachal Kono, Indeko, Ngafunu, Nadiamo Kono. Regulation is an issue in Gambia. Ko Indeko, Bundo, Kubundal Minako Kasobeata, Kardondi, Ninkamala Pura, for example, Nitreko B, Pura in program on Lamwe. Tibaron ko Tonya Tonya, Janibita radio station or Noma. Dukare ya fere kan na nyin dal tuba dalam jannam dal mi yalan ko fukarol be pata kam bake molim bu kay la dépensol fal mi yalan ko ye sanki marsoto pour isinas biro keno be katinya fi gol ko fende fo power man soto electric man soto dol man soto kudol man soto so adu nyi temo minen wala nyinde ko sartol le bi jami yalan ko nyenta kabula wol noma performance bi jele quality bi jele anola ni wol man tra kene there should be consequences there sometimes ni wol fana be la do ko no tuma do fata be big call min kono tarol kono bari budum na priority is our problem and nyim fana be ni na hayo ki ay mi tade jawol nyinde ko loi e tama banko ka pa mo do bojan kanyum wala diamo kono fana kundin ka fole wallahi talla moto nyim banko san banola mimbe nyim banko san ban wala mo luat you have me rule of law is not only about the court but everything, from a we have a regulatory regime. Damianonko, there should be consequence. You understand? So, Mole Sobeamuda, Oto Badolo, Nemukata, and Minister of the Jangala Barakabake, we don't forward. Thank you all once again. Nimbe kidding. Nkafo wole nyama. Nkafo wole nyama. Nimbe kidding. Nkasata wole nyama. Kama kukibaro sewa tumosi tambalima Ali ulingalina sewa tumo Kama nala kama muli jibelani la mulali kama kukibaro sewa tumosi tambalima Wamai Ali ulingalina sewa tumo sewa tumo sewa tumo Ali ulingalina
Abenyame kafole nyam. Say what tomorrow. Say what tomorrow. Say what tomorrow. Abenyame kafole nyam. Pamunala kapomori jibelani la mulali kame kokibaro. Say what tomorrow. Sitambali ma boy. Ali uli kalina. Say what tomorrow. Pamunala kapomori jibelani la mulali kame kokibaro. Say what tomorrow. Sitambali ma boy. Ali uli kalina. Say what tomorrow. Say what tomorrow. Say what tomorrow. Say what tomorrow. Abenyame kafole nyam. Say what tomorrow. Say what tomorrow. Say what tomorrow. Abenyame kafole nyam. Ule lota damdula temena kaironi sewo alamadala la yi. Ule lota temena. Say what tomorrow. Say what tomorrow. Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. Hey, Pachaki, alla boy la nyancholo mo aka Pachaki sam feto ngodi ngo min kulo kido kuma kan bu kawsila. Hey, pa modi boja mimbe kering wato tije tele ka befo. Hey, fengo fenka murum fengo fenka lokoti jonkongol kono, larandal kono, kutubungol kono, hey, tungol kono abe fintindi yana fe kenema. Momo ma ke ku wala minka ke ku wala momo ma fo ku. Wato tije abena fe kenele ya be fo pa modu bojang tanawo tanatela ifrai fo ja kas bio munafali mamo icho sano be ulabawo ayao aye muna pa modu nala molube kumalalman muna bio de fali mamo icho sano be ulabawo pa modu bojanya la programo mmbekeri nkafole